we informed you about 14 positive cases that had been recorded at our border point in Namanga, which included 9 Kenyans and 5 Tanzanians. We appreciate the great importance of surveillance at our borders in this war against the coronavirus disease. Today, I have dispatched a high-level delegation from the ministry led by Acting Director General Dr. Patrick Amoth to Kajiado. The team will also pay a visit to the Namanga border to ascertain the measures we need to put in place to curtail cross-border transmission. Today is also an important day of celebration in health the world over. It is the International Day of Nurses. Our nurses have been at the forefront in this fight against coronavirus as the first point of call in our various health facilities. These healthcare workers make tremendous sacrifices every day as they place themselves at the risk of contracting the virus in the call of duty to make sure that those infected are well taken care of so as to make full recovery, to regain their lives, and also reunite with their beloved families. To recognize the wonderful work of nurses around the country, I wish to remind all relevant stakeholders the importance of investing and supporting the nursing profession. I am glad that during this unprecedented pandemic, various stakeholders and well-wishers have come out to support our healthcare workers, our nurses included, in various ways. We are grateful for this support. Under normal circumstances, we would be conducting various activities to celebrate this year's International Nurses Day. However, under the current circumstance of the Covid-19 pandemic, all planned events to celebrate this day have been suspended globally. However, this does not stop us from celebrating the success of our nurses here in the country in word and in expression. It is through their efforts and commitment in conjunction with other healthcare workers that we have managed to record over 200 recoveries since the pandemic struck in the country. So today, we urge all nurses countrywide to keep their candles burning in honor of Florence Nightingale, the founder of the nursing profession. Remember, you are the mouthpiece of those who cannot talk and the light of those who cannot see. On my own behalf, the Ministry of Health and the entire government, I wish to thank all nurses in the country for their commendable work and assure them of our continued support, not only during this coronavirus pandemic, but also in the wider health sector. This pandemic and the response mounted against it has disrupted life and placed people under stressful conditions the world over. It is important, therefore, that we all strive to maintain a level of objectivity and sanity under these very difficult circumstances. Let me now give you the test findings over the last 24 hours. Since our last update yesterday, we have tested 978 samples, out of which 15 have tested positive for coronavirus. Of these 15, 14 are Kenyans and 1 is a Rwandese national. In terms of age, the range, the youngest one is 1 year,
and 8 months old, while the oldest is 62 years. 10 are males and 5 are females. 2 other individuals from Tanzania at the Isabania border also tested positive and were referred back to Tanzania. If you recall yesterday, I said that at the border points, we are also testing those Tanzanians who want to cross over, but we are testing them while they are still on their soil and then sharing with them the results of the test. So when they turn out positive, these Tanzanians, because they have trekked through the Tanzanian soil, need to be able to go back for isolation, but also for the contact tracing that the Tanzanian authorities need to do. So when we say that they were tested, I want it to be made clear that they were tested while they were on their soil, on the other side. This number is distributed in the counties as follows. 7 cases are from Mombasa and 3 from Migori, 2 from Wajir, and 1 each from Nairobi, Machakos, and Kiambu. This brings the total number of those who have tested positive thus far in this country to 715. The spread of the positive cases by estate is as follows. Mombasa, Mvita had 5 cases, and 1 each from Jomvu and Kisauni. In Migori, the 3 cases are from Kuria East, in Tebesi, and Nyamaranya. In Wajir, the cases are in Gulet Dere, in Wajir South, and Grif Tuhaga in Wajir East, West. In Nairobi, the 1 case is from Githurai 44, and in Machakos from Katiani. I would like to report that today we have discharged 8 people from hospital. This now brings to 259 the total number of recoveries from COVID-19. We continue to appreciate and thank our healthcare workers for this great work that they are performing. We are also saddened to announce that we have lost 3 patients in Mombasa. 2 of them died at home, while the 3rd one died in hospital. These deaths bring to 36 the total number of those who have succumbed to the disease. Our heartfelt condolences go to the bereaved families and friends. Thank you. I now want to, you can see I'm joined by PS Ambassador Kamau Macharia of Ministry of Foreign Affairs. I want to invite him to make his remarks. Thank you very much. As you heard, today is the International Nurses Day, and we in the Ministry of Foreign Affairs have come here to show our solidarity and our support, not only with the nursing profession, which we admire greatly for their sacrifice and their dedication, but also to express our solidarity and our support to the Ministry of Health, a ministry that has led this incredible fight and war against COVID-19. Those of us in the Ministry of Foreign Affairs are very conscious of the fact that this is a global pandemic, and every day we witness global reports from multiple countries around the world. And Kenya's efforts, led by the Ministry of Health, are admired and recognized. We see articles and newspapers in many countries that admire not only the discipline of Kenyan people to adhere to curfews and to other restrictions that have been imposed, but that
admire the fact that Kenya took the steps that it did early and did so with determination and commitment. And this was because of the guidance and the professionalism that we have seen from our colleagues in the Ministry of Health, as well as those frontline workers, including the nurses. So the Ministry of Foreign Affairs is here to say a special thank you to the great effort that the Ministry of Health continues to undertake to protect the lives of Kenyans, and the fact that it has done so in a manner in which we as Kenyans have been given international recognition for. So to show that we are truly committed and that we truly admire the work of the Ministry of Health, we have come to give a small token of our appreciation. And today we want to donate. What you see here is just a small sample of the items that the Ministry of Foreign Affairs wishes to donate to the frontline workers, but also to those who do contact tracing and those who go into the communities to find the sick and the dying in our country. The Ministry of Foreign Affairs is donating today 300,000 pairs of protective gloves, 170,000 pairs of medical shoes that cover the shoes with which medical practitioners work with, 300 pieces of overall medical gowns, and 1,500 pairs of goggles to protect the eyes of the various practitioners. We are also very pleased because our embassy in Beijing has been working very closely with those who continue to wish us well. And from private companies and firms in China, we have received 6,000 N95 respirators, which are for masks for protecting the individual health practitioners, isolation gowns, 500 pieces, surgical face masks, 3,000 pieces, surgical protective suits, 500 pieces, thermometers, 40 pieces, and the normal face masks like what I am wearing, 85,000. Chief Administrative Secretary, this is how the Ministry of Foreign Affairs, which has worked with you in a very dedicated way since the beginning of this challenge, has come to show its solidarity, to thank you and through you to the Minister of Health himself and the Principal Secretary and all those who lead this ministry for the exemplary work that you're doing that has given many Kenyans great comfort in the times of this pandemic. We thank you very much, sir. Thank you very much, PS. I want to say that we truly appreciate the gesture, the fact that this contribution, the one from the Ministry of Foreign Affairs, is actually coming from the Foreign Affairs Ministry and its employees. I think that is a wonderful gesture, and we truly appreciate it. We also want to appreciate the donation that is coming from the people of China through our missions and through the Ministry of Foreign Affairs. Indeed, we have received a number of large consignments of donations originating from China. I think most of us are aware that we have received at least 3 large shipments donated by the Jack Ma Foundation, which has provided the backbone for most of our laboratory testing, because most of the kits that we have used for a large number of the more than 30,000 tests that we have conducted
have been using those manual kits from the JECMA. And we are aware that these donations are still forthcoming, not only from China, but from many other well-wishers. And again, I want to take the opportunity to thank all those who have supported the ministry and the government of Kenya in this battle against the coronavirus pandemic. We do appreciate your help. Thank you. Before we move over to symbolically accept the donation, our tradition has been that we field one or two questions from the media here. So, Mr. Mutua, maybe we can take 3 questions. How many people have you evacuated so far, and are you looking to evacuate people from neighboring countries such as Uganda, Rwanda, students who are in Africa? And then for Dr. Rashid, my question to you is in regards to prisons. We've seen a number of increasing cases of people in prison contracting the virus. So is this an issue, and what are you doing in regards to stopping this issue? Helen Aura, NTV. We've seen instances where people have managed to sneak out of certain counties and into other particular counties. Is there a breach in the security lapse, and do you purport it to be different? Because we know the government has said they've locked down and they've ensured the security is up to speed or up to par, but we still see certain instances. You may have to repeat that, Mutua, because I haven't heard that question. Oh, sorry. Mine is regarding security at the border points. There have been instances where we've had people sneaking into certain counties, and is there a lapse in the security checks at the border point? Thank you, Mark Namasa from KTN News. My question goes to Dr. Aman. Nurses, today we are honoring nurses, but health professionals issued a strike notice for 18th of this month. How far have your negotiations gone on? My question is for Ambassador Macharia. We are aware that there's a meeting that has been called for players in the airline industry, and noting that this is one of the areas that has been worst hit since the outbreak of the COVID pandemic. Possibly, are you aware of this? Is your ministry also part of the team that will be going for this meeting? So, Ambassador, let me answer my questions, and then I'll pass over to you. The prisons, and how are we working with the prisons, given that we have reported a number of positive cases in prisons. I think I talked about this about 2 days ago or so. Prison environments are a high-risk area for us. We're concerned about the prison environment, and it's one of those high-risk areas that we have identified, that we are watching very carefully and conducting some of these tests that we are doing, the targeted testing. In this effort, we work very closely with the Prisons Department. We have provided Prisons Department, wherever they have health facilities, we have provided them with materials, PPEs, sampling material, and they have been equally trained in sampling some of these inmates. Together with the counties, of course, where these prisons are placed, we are collaborating both with the Prisons Department and with the county authorities to be able to monitor and test these prisoners, and then take the necessary measures to ensure that there is no spread in those environments. So we will continue to bolster their capacity also to be able to do this together with the county authorities. The second question was on the border points. As I said some days back, Kenya shares long borders with our neighboring countries.
especially the border with Somalia. And that is one of the areas where we are seeing a level of concern in terms of people who either have visited Somalia for trade and come back and tested positive, or people who are coming in from Somalia. Equally, on our Tanzanian border, we have quite a bit of traffic coming in with truck drivers bringing in cargo, communities that live across the border and move freely between themselves. And many of our borders are porous too. The security forces are doing the best they can to mend these borders and to control movement there. But of course, people still use some of these porous borders. So we are now focusing on trying to provide and upscale the level of security at these borders so that we can also block off some of these porous borders. And the other measures that we have put in place is now the testing, particularly of those high volume movements of trucks and truckers between borders, Kenya, Tanzania, and largely, mostly Uganda. We have put in place testing procedures for all truckers who are crossing this border. And I think we elaborated quite a bit on that and the guidelines that we have developed for that. So we are taking whatever measure we can to try to curb that cross-border movement and contain any spread of the virus across the border. Thank you. Ambassador. Thank you very much. On the first question regarding returning Kenyans, I think you will all recall that we were very clear that the exercise in which the Ministry of Foreign Affairs was engaged in was an exercise of facilitating the return of stranded Kenyans who find themselves caught up in the lockdowns around the world. So far, we have facilitated, as has already been explained, 700. And we do expect a few more to trickle in over the next few weeks as the time goes by, as we find means and ways of facilitating their return. So I wanted to make that point, but also to emphasize that many Kenyans around the world are recognizing that it is important that they stay where they are, that they are best advised to remain where they're domiciled, especially when it comes to the Kenyan diaspora. So in the example of those who came from China, even though we have over 3,000 Kenyans in China, when the opportunity was presented for them to return, only 169 took the flight. We did not fill the aircraft. This shows you that even though people recognize that there is a danger where they are, but they recognize the inevitability of remaining where they are because life must go on, and many of them have lives to live, livelihoods to pursue, education to complete, and so they prefer to remain where they are. On the question about the airline industry, one thing we should realize is that every country has a different epidemic. All these global epidemics make up one big pandemic. And every country has to manage its epidemic differently because the circumstances around which that epidemic is unfolding is different. And in Kenya, our epidemic is unique to our country and unique to the fact that we live in the neighborhood that we live in with the countries that are around us. And so we have to manage it very carefully. There are countries that are beginning to look at the possibilities of opening up and lessening the circumstances or the restrictions that they have put in place. But many of these countries are regretting doing so because they have seen spikes
in the numbers of people who are infected. And we are watching those situations carefully because we would not wish to repeat the mistakes of other countries. So whilst that decision is not the decision of the Ministry of Foreign Affairs, it is a collective decision of the Kenyan government, we, of course, provide a window to the world to share information with regard to what is happening in the rest of the world, and to make sure that that information factors into the decisions that are taken here in Kenya. The airline industry will not be an exception to this, and we shall share information accordingly. Thank you very much. To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. One, wake up, wake up. Two, brush up, brush up. Three, smile through your day with a fresh breath and strong tea. Smile through your day with a fresh breath and strong tea. Do the 1, 2, 3 with Colgate and give yourself a future to smell about. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. This is NTV. This is Fact Finder from the BBC. A victim of revenge porn in Zimbabwe opens up about fighting shame and betrayal. He sends me a message and he says, "Well, if you don't come back, you know I have those pictures." Campaigns marred by misinformation as the UK gears up for a fierce election contest. And online all the time. But how did the internet start 50 years ago? East Africa is transforming. And so are we. We're now more diverse, more visual, more engaging. Grab a copy of the new East African. To subscribe, email subscription@ke.nationmedia.com or e-paper@ke.nationmedia.com. East Africa is transforming. And so are we. We're now more diverse, more visual, more engaging. Grab a copy of the new East African. To subscribe, email subscription@ke.nationmedia.com or e-paper@ke.nationmedia.com. You spoke, we listened, and now every weekday at 6:30 a.m. you can join Evelyn and Peter to get your daily fitness fix.
some body exercises and some dancing, while at it you could even lose some weight. Get moving, we guarantee you will love it. Hi, my name is Victor Nyama. I'd like to take this opportunity to wish all my fellow Kenyans peace and safety during this difficult time as we fight the coronavirus pandemic. Please follow the instructions given by the Ministry of Health as we fight this pandemic. Wash your hands thoroughly with running water and soap, or use sanitizers where necessary. Keep your environment clean. Stay at home, avoid unnecessary movement. Take the necessary precautions to keep yourself and the family safe. To my fellow athletes, please train in isolation and take the necessary precautions. We shall overcome this pandemic. May God bless you all, and God bless Kenya. Behaving normal under these circumstances is having a death wish. Your world has changed. Isolation, quarantine, and lockdowns are the new order of the day. The new order brings work at home and homework online. Many nations are grappling under stressed health systems and people. Many people are struggling with their health and well-being during this pandemic. We focus on health issues affecting Uganda, Tanzania, Rwanda, and the rest of the East African region. That's why we would like you to join us on NTV every morning as we break down these issues and update you on your world. Your world, your world, your world, your new normal. Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu kwa taarifa za NTV alasiri. Mimi ni Kaltun Jama. Kenya sasa ina visa 715 vya maambukizi ya Covid-19 baada ya watu 15 kudhibitiwa kuambukizwa virusi hivyo baada ya maambukizi ya mpakani. Ni changamoto kubwa, serikali ikisema hatua zaidi zitachukuliwa kwa ushirikiano na nchi majirani ili kudhibiti hali ya mambo. We have tested 978 samples, out of which 15 have tested positive for coronavirus. Of these 15, 14 are Kenyans and 1 is a Rwandese national. In terms of age, the range, the youngest one is 1 year and 8 months old, while the oldest is 62 years. 10 are males and 5 are females. 2 other individuals from Tanzania at the Isabania border also tested positive and were referred back to Tanzania. If you recall, yesterday I said that at the border points, we are also testing those Tanzanians who want to cross over, but we are testing them while they are still on their soil and then sharing with them the results of the test. So when they turn out positive, these Tanzanians, because they have trekked through the Tanzanian soil, need to be able to go back for isolation, but also for the contact tracing that the Tanzanian authorities need to do. So when we say that they were tested, I want it to be made clear that they were tested while they were on their soil, on the other side. This number is distributed in the counties as follows. 7 cases are from Mombasa and 3 from Migori, 2 from Wajir and 1 each from Nairobi, Machakos and Kiambu. This brings the total number of those who have tested positive thus far in this country to 715. The spread of the positive cases by estate is as follows. Mombasa,
Mvita had 5 cases, and 1 each from Jomvu and Kisauni. In Migori, the 3 cases are from Kuria East, in Tebesi, and Nyamaranya. In Wajer, the cases are in Gulet Dere, in Wajer South, and Griftuhaga in Wajer East, West. In Nairobi, the 1 case is from Githurai 44, and in Machakos from Katiani. I would like to report that today we have discharged 8 people from hospital. This now brings to 259 the total number of recoveries from COVID-19. Mvua inayoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini imeharibu miundombinu pamoja na kuathiri maisha wengi kwa njia tofauti. Mwanahabari wetu Judith Cherono anaangazia athari ya mafuriko katika maeneo tofauti nchini. Wakazi wa mpakani na Ethiopia katika eneo la Moyale wamelalamikia hali ya kusikitisha ya mtaa wa biashara na soko la wazi, wakisema kuwa mafuriko yameleta hasara kubwa kwa biashara zao baada ya kuwalazimu wafanya biashara kufunga biashara zao. Wafanya biashara sasa wanasema kuwa barabara mbovu zimefanya hali kuwa mbaya zaidi kufuatia mafuriko. Wakazi wana wasiwasi kuwa kando na kuogopa Covid-19 wamo hatarini kuambukizwa maradhi ya kipindupindu. Na katika Baringo Kusini, athari za mafuriko zinaendelea kushuhudiwa baada ya zaidi ya familia 600 kuzama kufuatia mafuriko. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni mtaa wa Ngambo na Salabani, ambapo watu walilazimika kutoroka makwao, huku wengine wakijaribu kuokoa angalau mali yao. Mbunge wa Baringo Kusini Charles Cameron alizuru waathiriwa na kutoa wito wa serikali ya kitaifa kwa msaada zaidi ya chakula, dawa na hata vifaa vya ujenzi kwa wakazi. Makumi ya waathiriwa wa mafuriko huko Naivasha wanahofu kuwa wanaweza patwa na magonjwa ya shida ya kupumua kufuatia hali mbaya ya maisha katika kambi baada ya kuhamishwa na mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa sehemu nyingi nchini. Viongozi wa eneo hilo ikiwemo mashirika yasiyo ya kiserikali wanatoa wito kwa serikali ya kaunti ya Nakuru na ile ya kitaifa kuwahamisha waathiriwa wanaopiga kambi katika shule ya msingi ya Ndabibi kwa muda wa wiki 2 sasa. Familia hizo walitengwa baada ya bwawa la Marmanet kwenye msito wa Eburu kuvuja kingo zake na kufagia nyumba zao pamoja na mimea. We are working so hard to make sure at least the children are first comfortable. If at all one of them is exposed to COVID-19, the spread will be very fast and it will affect the children. And the people who are affected here, the group is, you can see the elderly are the majority and children are the majority. So, and those are the most vulnerable. Shirika la World Vision imetoa msaada wa vitu za matumizi za kibinafsi na mbegu za upanzi. Kaunti ya Nakuru imechimba kisima baada ya bwawa kumwaga maji yote na kuacha wenyeji bila maji ya matumizi. Judith Cherono, NTV. Watu 86 waliotagusana na wagonjwa 6 wapya wa Covid-19 wamewekwa karantini, huku wengine 64 wakitafutwa. Gavana wa kaunti ya Mandera Ali Roba, mtu mmoja anayedhaniwa kuambukizwa virusi vya corona, ni kati ya wanaotafutwa. We have so far identified 150 through contact tracing. Out of this number, we have 86 people in our quarantine facilities already. We are actively pursuing 64 additional contacts. The total number of people tested for COVID-19 in Mandera County so far are 375.
Kufungwa kwa mtaa wa Eastleigh kama mbinu ya kuzuia usambazaji wa virusi vya korona kumeonekana kuathiri Wakenya wengi wanaoishi katika mitaa jirani, ambapo wengi wamepoteza pato lao la kila siku baada ya biashara wanazozifanya katika mtaa huo kufungwa. Hii inajiri baada ya wakazi wa mtaa wa Mathare, kaunti ya Nairobi, kujitokeza na kulalamikia hatua hiyo ya serikali, huku wengi wakiwa na vibarua katika mtaa wa Eastleigh. Eastleigh ndio ilikuwa maisha yetu. Eastleigh ndio ilikuwa inafanya sisi tunalipa nyumba. Eastleigh ndio iliyokuwa ikitupa chakula. Sasa saa hii wakati wamefunga, hatujui mahali ambapo tutatoa pesa ya kulipa hata nyumba zetu, kwa sababu saa hii landlord anataka pesa yake, na kama sisi hatuna kazi, tutatoa wapi pesa ya kulipa? Tutatoa wapi pesa ya kulisha watoto wetu? Eastleigh ndio wamekuwa bwana yangu, tena nakuwa ndugu yangu na baba yangu. Mimi sina namna wala nyuma, hata vile nitaweza lipa nyumba hakuna. Na vile wamefunga Eastleigh, mimi iko na huzuni kubwa, tena ni uchungu. Hata saa hii mdosi yangu amepigia misi, analia kwa maana watoto yake analia mimi. Na sina mbele hata wala nyumba. Hata vile wenda sitapata hata kulipa nyumba sina. Shughuli za usafiri zimekatizwa katika barabara kuu ya kutoka Kitale kuelekea Lodwar kupitia Kapenguria baada ya maandamano ya wakazi ambao wanalalamikia kile wanadai ni mauaji ya mtu mmoja aliyekuwa amezuiliwa na polisi. Kulingana nao, mtu huyo alikamatwa na polisi kwa kuharibu mali ya umma na kujaribu kuuza chuma iliyotumika kujenga daraja la Kipsaina. Kulingana na polisi, mshukiwa huyo anayejulikana kama Ken Asava mwenye umri wa miaka 41 alijiua kwa kujinyonga. Maandamano haya yaliibua makabiliano kati ya wakazi na polisi yaliyoendelea kwa saa 4. Wakazi sasa wanataka mamlaka ya IPOA kufanya uchunguzi wao ili kubaini ukweli wa mambo. Asubuhi nikiamka wamemtoa kwa nyumba yake na bibi yake, akakuja ukabeba vitu kwa nyumba yake viketi na mke wake, wakapeleka station na Kagone na Kurugati na askari. Baada ya muda kidogo Ken amekufa. Kwani mtu atajifungaje pingo? Amefungwa hata jinyongaje? Jambo la kwanza tunasema wale ofisa ambao wamekaa hapa kwa muda mrefu waweze kutolewa hapa, watuletee ofisa wapya ambao watakuwa na roho ya kufanya kazi na wananchi. Hii uchunguzi ya kifo cha Ken Asava tutachunguza mpaka dakika ya mwisho. Hatutatuacha jiwe moja imelala. Tutapindua mawe yote na mpaka tuelewane. Vile alikufa na lazima tutafanya. Itakuwa na postmortem na lazima mtafute daktari na daktari wa serikali atafanya, na kama kuna daktari mwingine ambaye tutaweza kuincorporate tutafanya na tuweze kupata. Hatimaye naibu gavana kaunti ya Kilifi Gideon Saburi amerejea kazini baada ya kupona virusi vya Covid-19. Saburi alijumuika na gavana pamoja na wakazi wakati wa kufunguliwa kwa hospitali ya kuzalia watoto eneo la Ganze. Kwingineko, Jacinta Wanjiku, mkewe Patrick Nyoike, meneja wa fedha katika bandari ya Mombasa, ameachiliwa kwa dhamana shilingi milioni 4 baada ya kukana mashtaka ufisadi yanayomkabili. Tupate taarifa kamili kutoka kaunti ya Pwani katika eneo la Pwani na mwanahabari wetu Fatma Bugo. Kwa mara ya kwanza tangu kupona virusi vya korona, naibu gavana Kilifi afika kwenye hadhara. Alijumuika katika uzinduzi wa kitengo cha kuwashughulikia wamama wajawazito katika hospitali ya Bamba, kaunti ya Kilifi. Saburi aliipongeza serikali kuu na ile ya kaunti kwa juhudi za kupambana na virusi vya korona, huku akiwataka wakazi kuzingatia sheria kuzuia maambukizi zaidi. Najua wengi mna dukuduku hizi na dukuduku zile, lakini sisi tufocus katika jambo moja na kuangalia ya kwamba tunaelewana kuhusu mambo haya ya kuambukizwa virusi vya korona, na ni jinsi gani tutakaa vizuri ili tuhakikishe ya kwamba hatuambukizi ama hatuambukizwi virusi hivi. Baada ya kushindwa kufika katika mahakama ya Mombasa hapo jana kwa madai ya kuwa mgonjwa, mahakama ilimtaka Jacinta Wanjiku, maneja wa Nyali Capital Limited, kufika leo mahakamani kujibu mashtaka. Hii ni baada ya kukosekana kwa ripoti ya daktari inaonyesha kuwa ni mgonjwa. Hata hivyo, Jacinta Wanjiku, mkewe Patrick Nyoike, meneja wa fedha katika bandari ya Mombasa, alipinga mashtaka yanayomkabili na kuachiliwa kwa dhamana shilingi milioni 4.
Jacinta anakabiliwa na mashtaka ya kuhusika katika kashfa ya shilingi milioni 214. Washukiwa wote watafikishwa mahakamani tarehe 26 mwezi huu. Huenda visa vya maambukizi vikapungua eneo la Old Town County ya Mombasa baada ya wakazi kuzingatia sheria zilizowekwa. John Elungata ambaye ni mshirikishi wa eneo la Pwani amesema kwamba wakazi wa Old Town wametii amri ya kutotoka katika eneo hilo. Hata hivyo, maafisa wa polisi bado wamekita kambi kuhakikisha hakuna anayetumia njia za vichochoroni kuingia au kutoka ndani ya mtaa wa Old Town. Fatma Bugu, NTV, Kaunti ya Mombasa. Kwingineko, shirika la Msalaba Mwekundu humu nchini limepigwa jeki baada ya usimamizi wa hekalu ya Ramagari ya Sikh lililoko mtaa wa Pangani, kaunti ya Nairobi kuzindua mpango wa usambazaji wa chakula katika mitaa ya mabanda. Akizungumza kwenye hafla hiyo iliyoandaliwa kwenye hekalu hilo, katibu mkuu wa shirika hilo Daktari Asha Mohamed amesema mswada huo umelenga walio katika hatari ya kuambukizwa virusi vya korona, huku wazee na watoto wakiwa katika mstari wa mbele kunufaika nao. Shirika la Msalaba Mwekundu limeanzisha ubia na taasisi mbalimbali za kidini, kiserikali na kijamii kwa ajili ya kukusanya misaada inayosambazwa na wanaohitaji zaidi wakati huu wa janga la corona. We need to look after the elderly and also children in homes because sometimes we forget also that there are institutions that have generally been surviving from the support they get from individuals. Vibarua katika kaunti ya Bungoma ama wanalalamikia kile wanachodai ni kutolipwa kwa mshahara yao ya zaidi ya mwaka mmoja. Wafanyikazi hao wanadai kuwa baada ya gavana Wangamati kuingia uongozini waliacha kulipwa mishahara yao licha ya kufanya kazi. Wanadai kuwa hawakupewa notisi ya kukatizwa kwa kazi zao, huku juhudi za kupelekea malalamishi yao kwa gavana zikigonga mwamba. Tumemaliza miezi 14 bila kulipwa mshahara, na vile nilistaafu 2019 Disemba mpaka wa leo sichapata ripoti yoyote, hata sikupewa barua ya kuretire. Hata sijui kama niliretire ama namna gani, lakini uniform wakachukua immediately, yani haraka. Sasa kutokea wakati ule bado sijapata pesa ya mshahara na tena sijapata pesa ya kustaafu. Kuanzia Januari 2019 hadi saa hizi ni mwaka mmoja na miezi 5 hatuchalipwa pesa zozote, na kazi hali tunakuja kila siku, hata iwe all day huwa tunafanya kazi. Zaidi ya familia 10 kutoka eneo la Kangundo, kaunti ya Machakos wamelazimika kukesha kwa baridi baada ya kwenye nyumba zao kung'oka madirisha na milango ya nyumba zao. Inadaiwa kuwa mwenye nyumba alikuwa amewapatia wapangaji hao ilani ya wiki moja kuhama. Zaidi ya familia 10 zinazoishi katika jengo moja eneo la Kangundo wamelazimika kukesha kwa baridi baada ya kupata nyumba zao zimeng'olewa milango na madirisha. Nimetoka jioni nikapata manyumba ishabomolewa. Sasa nimekuja nikauliza majirani, lakini ikakuwa hivyo. Na kwa saa hii sina mahali pa kulala. Nashindwa tutafanya aje. Saa hii tuko hapa nje. Na sijakula. Hata sijui kama hapa kuna mtu amepika. Wapangaji wanasema walipewa notisi ya wiki moja unusu kuhama kutokana na ukosefu wa kodi na kwamba malilio yao yameangukia sikio la kufa la mwenye nyumba. Sasa tunashindwa tutaenda wapi na tutalala waji leo juu kuna baridi. Hata mtoto anafaa kuwa kwa masomo akisoma, na saa hii ako hapa nje hajui venye atafanya. Hata mimi nashindwa nitamuelezea nini. Na niko na mtoto na sina mahali pa kulala. Tulikuwa tumepatiwa notisi ya kutoka tarehe 24 mpaka tarehe 5 mwezi wa 5. Na mwenyewe akasema tutoke kwa nyumba, anataka kutengeneza. Kukuja tukaenda kwake tukaongea na yeye, akatuambia
hapa si kwake, tutoke tuende. Juhudi za kumtafuta mwenye nyumba hazikuzaa matunda na ilibidi wakazi hao kwenda kuripoti katika kituo cha polisi cha Kangundo. Baadhi ya serikali za kaunti sasa zinahofia madereva wa malori huenda wakachangia pakubwa kusambaa kwa virusi vya korona, kwani wanabeba abiria ambao hawajadhinishwa. Kulingana na magavana wa Garissa na Tharaka Nithi, ongezeko la visa vya madereva wa malori ambao wanapatikana na virusi vya korona sasa litalazimisha kuwekwa kwa mikakati zaidi ya kupambana na kusambaa kwa virusi hivyo. Kennedy Mureithi na mengi zaidi. Huku hatari ya kusambaa kwa virusi vya korona ikiongezeka kila kukicha, serikali za kaunti zimelazimika kutenga fedha zaidi ili kupambana na makali ya virusi hivi na kuhakikisha wakazi wamesitiriwa ipasavyo. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na serikali, idadi ya maambukizi imepita 700 na huenda idadi hii ikaongezeka pakubwa iwapo watu hawatafuata taratibu zilizowekwa. Katika kaunti ya Garissa, Gavana Ali Korane ambaye alitoa msaada wa vyakula kwa baadhi ya wakazi ambao hawajiwezi, amesema sheria kali zinastahili kuwekwa na serikali, hasa Wizara ya Usalama wa Ndani, kuhakikisha wakazi wa maeneo ambayo yametajwa kuwa na visa vingi vya maambukizi hawaondoki katika maeneo hayo. Kwa wale watu ambao wako Nairobi na wanahepa wanakuja hapa, tafadhalini mkae mahali ambapo muko. Ni kwa maslahi yenu, ni kwa maslahi yetu. Ni makosa kwa kutoroka na kuja hapa, huenda ikawa mkaleta magonjwa hayo hapa, na ni jambo la kusikitisha. Na wale tuko hapa tungependa kuwahimiza na sisi tukae hapa, tusije tukaenda kwingine. Kwa mujibu wake, wapo baadhi ya wakazi wa Isili hapa jijini Nairobi ambao wameripotiwa kufika katika kaunti ya Garissa, huku akitoa tahadhari kwa wafanyabiashara wa mifugo akisema wako katika nafasi ya juu ya kusambaza virusi. Katika kaunti ya Tharaka Nithi, Gavana Muthomi Njuki ambaye alizindua maeneo ya kusafisha mikono kwa ushirikiano na kampuni za kibinafsi, alisema mipango ya kuzuia kusambaa kwa virusi inatoa nafasi bora ya kuwakinga wakazi dhidi ya kuambukizwa. Akiandamana na kamishna wa kaunti Beverly Nopora, Njuki alitoa onyo kwa maafisa wake wa afya kwa yeyote atakayesusia kuwapima kikamilifu madereva ambao wanasafirisha vyakula na bidhaa zinginezo, haswa wanaotoka katika maeneo ambayo yametajwa kuwa na maambukizi zaidi. Wa transport wa chakula ndio wanaeneza, they are promoting contamination and infections of virus in Kenya at the moment. Kwa sababu wewe uko na lori umekubaliwa utoke Mombasa kwa sababu ulikuwa umepeleka nyanya, alafu unabeba wasichana watatu ama vijana watatu, unaweka kwa ile kakitanda iko pale nyuma, ndio kila mmoja wao kupatia 3,000 urudi nyumbani. Wewe umebeba corona, unarudishia watu wako nyumbani. Wale wana transport miraa, tafadhali ukibeba mzigo wako ukifika Nairobi, tumepata information ya kwamba kuna wengine wenu mnabeba abiria ambao hawastahili. Kwa hivyo langu tu ni kuwasihi ya kwamba tuendelee kuzingatia yale maagizo. Katika kaunti ya Meru, serikali ya Gavana Kiraito Muronge imeendeleza mikakati yake ya kupunguza makali ya virusi hivi. Gavana Muronge na naibu wake Titus Ntochio wamepokea mashine za kisasa za oksijeni kwa ajili ya hospitali ya Meru Level 5 ambapo zitatumika kuwafaa wagonjwa watakaozihitaji. Tumekuja wakati mwema, wakati tunaendelea kujipanga kupambana na ugonjwa wa coronavirus. Kennedy Mureithi, NTV. Kanisa la PCA kote Afrika Mashariki limepata viongozi wapya watakao hudumu kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Uchaguzi wa viongozi wapya umefanyika kupitia mtandao wa Zoom. Kasisi Julius Mwamba amesema uongozi kanisani humo unafuata katiba ya kanisa na kwamba uchaguzi huo ulikuwa lazima ufanyike ili kuepusha mgogoro wa uongozi. Kauli hiyo iliungwa mkono na katibu mkuu wao anayeshikilia kuwa janga la korona limeweka wingi la atiati kuhusu lini itaisha. Hiyo umelazimika kuendelea na uchaguzi huo japo kupitia mtandao. Ni sababu tuko na katiba. Miaka ikiisha ama muda wa kazi tugegonja hata kama ni Disemba ndio Covid iishe,
tungeingia kwa kitu tunaita constitutional crisis. Kama vile moderator alisema, ingekuwa sasa kwanza General Assembly iwe na mjadala ya kuonyesha vile itarudi pahali tumetoka. Hiyo ndio ni sababu ya constitution ya katiba imefanya tufanye jambo hili wakati huu. Mtazamaji, dakika zimekatika 23 baada ya saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki. Kila la kheri kwa viongozi hao wapya wa kanisa la PCA. Tukifanya habari za spoti ni kuwa Lionel Messi amedhibitisha ukarimu wake na kutoa mchango wa euro nusu milioni kwa taifa lake kusaidia katika vita dhidi ya virusi vya corona. Mshambuliaji huyo wa Barcelona kupitia wakfu wa Casa Karaghan ametoa fedha hizo kununuliwa kwa vifaa ambavyo vitasaidia katika kukabiliana na janga la virusi vya corona mjini Buenos Aires. Mwezi Aprili, Barcelona walikubali hatua kupunguza mishahara kwa 70% wakati huu wa janga la corona ili wachangie kwa mishahara kwa wafanyikazi wengine wasio wachezaji kupata 100% ya mishahara yao. Wachezaji wa Real Madrid wamerejea mazoezini kujiandaa kwa mechi za La Liga mwezi ujao. Madrid ilikuwa klabu ya kwanza kuwekwa karantini baada ya mchezaji wa mpira wa kikapu kuambukizwa homa ya Covid Machi 12, siku ambayo La Liga waliahirisha mechi zote kwa kuhofia maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Eden Hazard alikuwa mmoja wa wachezaji waliokuwa mazoezini baada ya kupata majeraha na kufanyiwa upasuaji Machi 5 nchini Marekani. Rais wa ligi kuu ya soka Uhispania La Liga, Javier Tebas, amesema ana matumaini kuwa ligi hiyo itaanza mnamo Juni 12 na raundi 11 za mechi zilizosalia kuchezwa kwa siku 35. Tebas alithibitisha kuwa mechi zote zitakaporejelea hakuna mashabiki watakaoruhusiwa kuingia uwanjani ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Serikali ya Italia imeziruhusu timu za ligi kuu ya Italy Serie A kurejea mazoezi kuanzia tarehe 18. Hii ni ishara kwamba ligi ya Italia huenda ikarejelewa mwezi ujao. Wachezaji hao wanaruhusiwa kufanya mazoezi kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa na serikali ili kukabiliana na janga la virusi vya corona. Aidha, serikali ya Italia imeshaondoa marufuku ya kutotoka nje iliyodumu miezi miwili hadi kusitishwa kwa Serie A. Katikati mwa mwezi Machi, mabingwa Juventus wangali kileleni mwa jedwali wakifuatwa na Lazio walio wa pili. Inter Milan inashikilia nafasi ya 3. Mwisho wa taarifa za NTV alasiri. Mimi ni Kaltun Jama, mkalimani wetu wa lugha ishara alikuwa ni David Agondoa. Mengi zaidi katika taarifa zetu za NTV jioni. This is NTV. Help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Just move to the next level with the Daily Nation. Every day, every Monday, Junior Sport will move you to the top of your class with KCPE revision papers. To move to a healthier, fitter, and more conscious you, read The Healthy Nation every Tuesday. My network will inspire your career, your passion, your biashara, and your network every Friday. Just move to the truth.
Japo njia bora zaidi ya kuhakikisha usafi wa mikono ni kutumia maji na sabuni, katika baadhi ya sehemu wameweka mchanganyiko huu maalum wa kutoa uchafu maarufu sanitizer, na tunahimizwa kila tunapoutumia tuhakikishe kwamba sehemu zote za mkono zimeupata mchanganyiko huo kwa kufanya hivi kwa takriban sekunde 20 hivi, na tuhimizane wenyewe kwa wenyewe kufanya usafi, manake wapo mwenzako hatafanya usafi basi anakutia wewe hatarini. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore